Farming is an integral part of the Indian economy. With technological advancements, farmers and consumers are stuck in choosing traditional approaches to farming or modern approaches to farming. Agriculture must stay resilient to sustain and expand food security. If one method of crop fails, there should be many others to compensate. Alternate crops and two or more crops planted together can help to preserve biodiversity. All of this can be possible only through traditional farming. This only can help save the depletion of the nutrient content of the soil and protect the farmer from soil erosion. ఒక రైతుకి 365 రోజులు ఇన్కమ్ జనరేషన్ ఎలాగని అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బంతి, దాని పక్కనే ఒక వెజిటబుల్ క్రాప్ బెండి వంకాయ, దాని పక్కనే బీరపాదు కాకరి, దాని పక్కన మొక్కజొన్న, దాని పక్కన ఆకుకూరలు, దాని పక్కన పసుపు. ఇప్పుడు ఏంటంటే పసుపు ఒకసారి హార్వెస్టింగ్ వస్తుంది, తర్వాత మనకి కంది ఒకసారి వస్తుంది, మొక్కజొన్న ఒకసారి వస్తుంది. అడవిలో ఇప్పుడు పెద్ద చెట్టు ఉంటుంది, చిన్న చెట్టు ఉంటుంది. ఇప్పుడు దానికి బతుకుతుందంటే దానికి ఒక కాంబినేషన్ అనమాట అది. Veda Bharat is an initiative that took up the reincorporation of traditional farming methods in a few villages of Andhra Pradesh only to serve for the greater good of all. Veda Bharat is on a mission to restore the age-old practice of natural farming that was taken over by the boom of Green Revolution in the 1960s. With Green Revolution, chemical farming methods were introduced. Little did we or the farmers know that years down the lane it would become the root cause of common health problems we all face today, like diabetes, abnormal blood pressure, and many other food consumption related diseases. Veda Bharat is determined to reverse this trend by bringing back sustainable natural farming through desiseeds. Desiseeds are the ethnic and natural seeds with no traces of any chemicals. They are preserved by farmers living in forests and remote villages. Veda Bharat has done a lot of research on these desi seeds and cultivated desi rice varieties alongside the chemical varieties across a few acres of land in both East and West Godavari districts of Andhra Pradesh. Through this research, Veda Bharat observed that the rice they produced was of greater quality and had extreme health benefits than the high-yielding variety rice produced through modern farming methods that we normally find in market today. Some of their rice crop varieties include Nivara that addresses infertility issues. There are also varieties of rice that specifically cater to lactating mothers, people having diabetes, blood pressure, and respiratory problems. ఒక చిన్న పిల్లోడు బాగా ఏదన్నా బలహీనంగా ఉన్నాడంటే వాడికి ఇంద్రాణి రైస్ పెడితే వాడు బలిష్టంగా తయారవుతాడు. పెళ్లి కాని పిల్లోడు 22-24 ఇయర్స్ బిఫోర్ ఉన్న మగవాళ్ళకి మాప్లే సామ పెడితే బ్యాక్ బోన్ స్ట్రెంత్ అయ్యి వాడికి ఫిట్నెస్ కానీ అంతా బాగుండి పెళ్ళికి మంచి రెడీగా ఉండరు. అలాగా డెలివరీ అయిన లేడీస్కి పాలు పడడానికి ఇలాగ ఇవన్నీ దృష్టిలో పెట్టుకున్నాం. ఏదంటే తినే ఫుడ్ పొల్యూట్ అయిపోతుంది కాబట్టి త్వరగా హాస్పిటలైజ్ అయిపోతున్నాం. సో మనం ఏం చేసామంటే ఫస్ట్ మనం హాస్పిటల్ తగ్గించాలి, ఏ కాదు హాస్పిటల్ వెళ్ళకుండా ఏం చేయాలంటే ముందు మనం ఉన్న డిజార్డర్స్ని మనం తగ్గించుకోవాలంటే తినే ఫుడ్ ఏదైతే ఉందో రైట్ ఫుడ్ కావాలనుకున్నాం. The rice crops they cultivated require no additional irrigation beyond the rain-fed source. No chemical fertilizer, no chemical pesticides, or any other artificial source to monitor is required.
Based on those developments, they decided to embark on the journey of spreading awareness to the farmers who cultivated rice and convince them to switch to natural methods. On that journey, they identified a few villages in the middle of Maridumali forest at the heart of Alluri Sitaramaraju district. With the help of local NGOs, they began educating farmers on the benefits of switching to natural farming. During their interaction with local farmers, they faced many challenges to convince them to adopt this method of natural farming. Due to continuous usage of chemicals, the farming land was becoming major cause for environmental pollution. Due to lack of proper market price, marketing facilities for their produce, farmers' suicide rates have been rising since 2 decades, and it is skyrocketing. Health of consumers also is going for a toss. Veda Bharat decided to initially distribute the desiseeds to farmers for free. They successfully convinced them to start with some portion of the land they owned alongside the chemically farmed land. This they did with a buyback guarantee assured to them. ఫార్మర్స్ని రీచ్ అవ్వడం, ట్రైబల్స్ రీచ్ అవ్వడం నాకు కావాలి, నాకు సపోర్ట్ కావాలి. సో వీళ్ళు నాకు సపోర్ట్ ఇచ్చారు. సో ఎక్కువ మంది ఫార్మర్స్ మేము రీచ్ అయ్యాం. 2000 ఎకరాలు రీచ్ అయ్యాం. 500 ఫార్మర్స్ని రీచ్ అయ్యాం. అది ఒకేసారి చాలా ఎక్కువ ఎక్స్టెంట్లో చేసాము. రిజల్ట్ ఏంటంటే ఫార్మర్స్ నుంచి వచ్చిన రియాక్షన్ అనేది నాకు మంచి రియాక్షన్. Farmers came forward upon the market assurance and cultivated varieties of desi rice like Bahurupi, Navara with the guidance of Veda Bharat. Veda Bharat started providing training to local farmers on how to prepare natural fertilizers across various stages in the cropping season. Seeds are treated with Jeevamrutham to enhance seed quality. After plantation, neem cake and mustard cake are used at 100 kg per acre. For every 10 days, about 200 liters of Jeevamrutham along with water is used for the crop. During the last ploughing phase, Ghana Jeevamrutham is used at 100 kg per acre. They also educated the farmers to prepare environment-friendly pesticides to maintain the health of the crops. 2017లో తాడేపల్లిగూడెంలో ఒక ఇలాగే మన ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న రైతు దగ్గర 10 ఎకర్స్ని లీజ్ తీసుకున్నాం. ఇన్ ద సెన్స్ ఆఫ్ లీజ్ అంటే వాళ్ళకి అమౌంట్ పే చేసి రెంట్ తీసుకున్నట్టే. మేజర్ 5 ఎకర్స్లో నవారా వేసాం. మిగతా అన్నిటిలోనూ మేము ఏదైతే తెచ్చుకున్నామో దూదేశ్వర్, మహల్క్విస్, రాధాజిగల్, అసుది, రత్నచోడి, ఇంద్రాణి, రాణికంద ఇవి వేసాం. ఘనజీవామృతం, జీవామృతం, బీజామృతం, కషాయాలు ఇవన్నీ రెసిడ్యూస్ అని ఎలాగా వాళ్ళకి ప్రాక్టికల్గా ఎలా తయారు చేయాలి, దాన్ని అలాగే ఏ టైంలో యూజ్ చేస్తే బెనిఫిట్స్ వస్తాయి అన్న విధంగా అందరికీ చెప్పి తీడిచ్చాం. ఘన జీవామృతం తయారు చేసుకునే విధానం ఒక ఎకరానికి జీవామృతం కలుపుతానికి 10 లీటర్ల ఆవు మూత్రం అండి. ఓకేనా? ఒక 10 కేజీల వరకు ఆవు పేడ కలుపుకోవాలి. 2 కేజీలు బెల్లం అండి, 2 కేజీలు శనగపిండి అండి, పుట్టమట్టి ఒక గుప్పుడు. ఇది పోసిన తర్వాత నీళ్లు నిండా పోసండి. 200 లీటర్ల డ్రమ్ము ఒక ఎకరానికి సరిపోతుంది. ఫస్ట్ ఈ జీవామృతం తయారు చేసుకున్నాం కదా, ఇది ఇలా పెంట ఉంది కదా, ఇది మన ఆవు పెంట, మేక పెంట, గొర్రె పెంట ఏదైనా ఇదిగో ఇలాగ
కింద అవుతుంది. ఈ ఉండల కింద అయిన తర్వాత అలా ఆరబెట్టుకోవాలి. అప్పుడు నాకు కొద్ది చూపించారండి. లేబర్ వచ్చేసి ఒకటి చేశానండి, జీవామృతం ఒకటి చేసి నేను పంటలకు కూడా వేసాను. ఈ మొక్కజొన్న, పచ్చిమిర్చి, క్యాబేజీ, కూరగాయల్లో కూడా చేశాను. మళ్ళీ ఈ సంవత్సరము అరిలో కూడా వేసాను. దుక్కి దుంటామండి. దుక్కి దున్నేసి ఇప్పుడు మనం తయారు చేసి జీవామృతం అది చల్లేసి మొక్క నాటుదాం అనుకుంటున్నామండి. ఎప్పుడైతే మన ఆవు మన పేడ ఇస్తుంది, నైట్రోజన్ గాలిలో సగం కలిసిపోతుంది. దాన్ని మనం ఎప్పుడైతే ఎరువు కింద మార్చామో మైక్రోబియం అంటే మైక్రోబ్స్ బాగా ఇంక్రీజ్ అయ్యి సాయిల్ ఫెర్టిలిటీని ఇంక్రీజ్ చేస్తాయి. అంటే వాతావరణం ఉన్న మూలకాలని ఫీల్డ్లో ఫిక్స్ చేయడానికి ఆ మైక్రోబ్స్ మనకి సహాయం చేస్తాయి. మనం ఒక ట్రక్ లోడ్ అంటే ఒక 2 టన్నులు పెంట వేస్తే, పశువుల పెంట వేస్తే అంత ఉపయోగం. ఒక 100 కేజెస్ ఘనజీవనం వేస్తే మనకంతా రిజల్ట్స్ వస్తాయన్నమాట. మాకు కొద్దిగా ఈ దేశ విత్తనాలు ఇచ్చారు కాబట్టి ఈ మందులు గిందులు లేకుండా మా ఈ ఆవు మూత్రము లేకుండా కూడా మేము పండించాం కాబట్టి అలా వచ్చింది. కాబట్టి దాంట్లో మేము ఈ మళ్ళీ ఆవు మూత్రంతో మేము మీరు చెప్పిన దాన్ని బట్టి మేము మందులు మేము సొంతంగా తయారు చేసుకొని దానికన్నా 2 రెట్లు కొద్దిగా మేము ఒక వ్యవసాయం చేసుకుందామని ఇంకా బాగా కోఆపరేషన్లో ఉన్నామండి. Neemastram 30 liters every 20 days for green borer insects. Agnastram 3 liters per acre for stem borer insect larvae. Sour buttermilk 3 liters per acre for white fly infestation. Dasaparni kashayam 3 liters per acre for pests and insects. ఇంతకుముందు ఘనజీవామృతం అంటే సార్ మామూలుగా చేసేసేవాళ్ళం అండి. ఇది ఎలా కాదండి, దీనికి ఎలాగా షెడ్ కానీ నీడపాటున ఉంటే దీనికి ఒక పోషకాలు ఎక్కువ ఉంటాయమ్మ, భూమి కూడా బాగా ఇదవుద్దని చెప్పేసి శిక్షణ ఇచ్చారు సార్ నాకు ఒక సంవత్సరం క్రితం. దాన్ని బట్టి మోటివేట్ బట్టి నీడన కానీ ఏదైనా చెట్లు అని మాకు లేవు సార్. చెట్లు ఉన్న దగ్గర అక్కడ నేను వేసుకొని దాని మీద గోని పట్టాలు వేసుకొని చేస్తాను సార్ దాన్ని. During that cropping season, farmers produced around 25 to 35 bags per acre with higher returns than when they were forced to produce 45 bags per acre through chemical farming. వేద భారత ఇచ్చిన పంట వేసిన తర్వాత మాకు దిగుబడి బాగా ఉందండి. ఇదివరకు మేము ముందు అలాగే వేసేవారండి. ఆ మధ్యన అంటే మొన్న రకరకాలుగా అవి తెచ్చి వేసాం కానీ ఈ సంవత్సరం బట్టి మాకు ఈ పంట బాగుందండి. ఈ సంవత్సరం 35 బస్తాలు వచ్చిందండి. అప్పటికప్పుడు డబ్బులు ఇస్తున్నారండి. కంపేర్ చేసుకున్నారు మామూలు కెమికల్ ఫార్మింగ్కి ఈ ఫార్మింగ్కి ఎంత వస్తుందని. ఇప్పుడు 1 ఎకర్కి దీనికి 45,000 అవుతుంటే దీంట్లో మేజర్ పార్ట్ 20,000 to 30,000 ఇన్వెస్ట్మెంట్ అవుతుంది వాళ్ళకి. ఇక్కడ మనకి ఓన్లీ 10,000 ఇన్వెస్ట్మెంట్. ఎందుకంటే ఒక కౌ మన దగ్గర ఉంటే 30 acres మనం చేసుకోవచ్చు ఫార్మింగ్. ఎందుకంటే ఒక టీ స్పూన్ ఆఫ్ కౌడాంగ్లో 3 lakh million మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ ఉంటాయి. Farmers are relieved of finding traders, middlemen and third parties to market their produce. Veda Bharat directly bought the entire produce as promised and won the trust, heart and respect of the farmers. రైస్ కొనడానికి బయట నుంచి వెండర్స్ వస్తారు. వచ్చినప్పుడు వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే తూకం అది చేసుకొని సంథింగ్ అమౌంట్ ఇస్తూ ఉంటారు. అది కూడా 10 to 15 days లేకపోతే 1 month టైం పెడతారు. మేమేం చేసామంటే మనం ఎప్పుడైతే లోడ్ లిఫ్ట్ చేస్తున్నామో అప్పుడే ఈవెన్ ఎవ్రీ రైతుకి అక్కడ పెట్టి అక్కడ వెయిటేజ్ వేసి నీకు ఇన్ని కేజెస్ ప్యాడే వచ్చింది ఇంత అమౌంట్ అని చెప్పి క్లియర్గా వాళ్ళకి ఇచ్చేసి మనం చేసాం. పండిన పంట కూడా మాకు ఇబ్బంది లేకుండాను వాళ్ళే తీసుకెళ్ళి అకౌంట్లో డబ్బులు జమ చేస్తారు సార్. ఎటువంటి ప్రాబ్లం కూడా లేదు. రియల్లీ ఐఎమ్ స్పీకింగ్, వాళ్ళు రేటు కోసం చూడట్లేదు, ప్రాంప్ట్గా తూకం కోసం, ప్రాంప్ట్గా పేమెంట్ కోసం చూస్తున్నారు పాపం. పండిన తర్వాత మేము సంవత్సరానికి తినేట్టుగా ఉంచి వేసుకుని మిగిలిన అమ్మేసుకుంటాం.
ఒక 50 బస్తాల దాకా వస్తాయండి. 25 బస్తాలు దాచేసుకొని ఒక 25 బస్తాలు అమ్ముకుంటామండి. Looking at the impact of Veda Bharat's involvement and support, other farmers from adjacent villages have voluntarily agreed to experiment these practices on their own farming lands too. షార్ట్ డ్యూరేషన్లోనే నా ఎక్స్పీరియన్స్తో వాళ్ళు చాలా ఎక్కువ చేసినట్టే. బట్ ఫ్యూచర్లో కూడా మిగతా ప్రోడక్ట్స్కి వాళ్ళు వస్తారని నేను అనుకుంటున్నాను. వస్తే వేద భారత్కి మంచిదే. వేద భారత్కి ఎప్పుడైతే బెనిఫిట్ అయిందో మా ట్రైబల్ ఫార్మర్స్కి అయితే బెనిఫిట్ అవుతుంది. Today, a farmer who started with half an acre holds 2 to 3 acres of land that is under natural farming. కంపేర్ టు ఆర్బీకే ఆర్ గవర్నమెంట్ రేట్తో కంపేర్ చేసుకుంటే 5 to 10% ఇంక్రీజ్ ఇచ్చాం. అది కూడా ఆన్ ద స్పాట్లో ఇచ్చాం. సో బాగా చేస్తాం. ఇచ్చిన తర్వాత మేము కూడా వేసామండి. అది వేసిన తర్వాత పంట వచ్చింది. ఇంకా మళ్ళీ అదే విత్తనాలు కావాలని చాలామంది రైతులు కూడా ఇప్పటికి ఇంకా చాలామంది విత్తనాలు మాకు ఆ దేశవాళీ విత్తనాలు కావాలని చాలామంది అనుకుంటున్నారండి రైతులు. ఒక 5 ఎకరాలు ఉన్న వాళ్ళు ఒక ఎకరంలో ప్రయత్నించారు. కాకపోతే నెక్స్ట్ ఇయర్ మేము విత్తనం ఇస్తామో ఏమో డౌట్కి వాళ్ళే విత్తనం కట్టుకున్నారు. అంటే అది మేము సక్సెస్ అని భావిస్తున్నాం. మేము విత్తనం ఇస్తాం వాళ్ళకు కూడా, కాకపోతే ఏంటంటే వాళ్ళే ప్రిజర్వ్ చేసుకున్నారంటే ఇది సక్సెస్. Upon success, certain farmers have turned into educators themselves to bring more farmers into natural farming. వేదభారతి వాళ్ళు మాకు ఎక్కడ పరిచయం అయిందంటే నాచుకుంట గోశాలలో ఒకసారి మీటింగ్కి వెళ్ళినప్పుడు వాళ్ళు కలిసారు మాకు. అప్పుడు వేదభారతి వాళ్ళు మేము తీసుకుంటామండి, మీకు ఎంత దాని నుంచి పండించినా సరే అని చెప్పి వాళ్ళు ముందుకు వచ్చారు. వాళ్ళ దగ్గర నుంచి సుమారు 3 సంవత్సరాల నుంచి వాళ్ళు ఇచ్చిన సీడ్ పండించి వాళ్ళకి అప్పు చెప్పేస్తాం. బహురూపి 3 years బ్యాక్ పండించానండి. 28 బస్తాల వరకు వచ్చింది నాకు. తర్వాత ఇంద్రాణి వేసాను, అది 24 బస్తాలు వచ్చింది. రత్నచోడి వేసాను, అది 22 బస్తాలు వచ్చింది. నవారా వేసాను, 18 బస్తాలు వచ్చింది. ధాన్యాన్ని ఎలా పెంచాలి వరిచేలో అనే కాన్సెప్ట్ మీద మెయిన్ కాన్సన్ట్రేషన్ చేస్తున్నాను. వేదభారతి వాళ్ళ వల్లే నాకు మార్కెటింగ్ ఫెసిలిటీ బాగా వచ్చింది. నేను 10 మందికి చెప్తున్నాను, ఆ 10 మందిని వాళ్ళకి అప్పు చెప్తున్నాను. Starting with 10 acres of land in 2017, today Veda Bharat has expanded to around 600 acres of natural farming land, cultivating 16 varieties spanning across 70 villages in Andhra Pradesh and 250 plus acres of land in Telangana. With a few samples of desiseeds, Veda Bharat has now identified 127 varieties of desi rice seeds from farmers across 4 to 5 states in southern India. ఒడిశా నుంచి కూడా ఫార్మర్స్ వస్తున్నారు మా దగ్గరికి. సార్ మా దగ్గరికి రండి, విత్తనం ఇవ్వండి, మా దగ్గర కొనండి అని. ఆఫ్ సీజన్లో కేరళ, ఒడిశా ఇవన్నీ, కేరళ, తమిళనాడు ఇవన్నీ వెళ్ళి సీడ్ కలెక్ట్ చేసి ఆ సీడ్ని మన ఏరియాలో వేద భారత్ R&D డిపార్ట్మెంట్ అని చెప్పి మన తాడేపల్లిగూడెం స్టార్ట్ చేస్తామండి. ఒక 5 acres స్టార్ట్ చేసి దాన్ని ఏం చేస్తున్నామంటే ప్రతి సీడ్ని ఎవ్రీ సీజన్ సోయింగ్ చేసి ప్లాంటేషన్ చేసి దాన్ని కంప్లీట్గా హార్వెస్టింగ్ స్టేజ్ వరకు వచ్చేంత వరకు దాన్ని అది ఈల్డింగ్ ఎలా వస్తుంది, పెస్ట్ అటాక్ అవుతుందా లేదా, దాని నుంచి వాటర్ కన్జర్వేషన్ ఎంత తీసుకుంటుంది, మన సాయిల్ సూటబుల్ అవుతుంది లేదని చూసి దాన్ని ఫార్మర్స్కి వస్తున్నాం. Veda Bharat plans to produce other varieties of crops in the subsequent cropping seasons and bring more agricultural land as well as farmers from across the country under natural farming. వేద భారత్ వారికి చాలా ధన్యవాదాలండి. మాకు ఈ పంట ఇచ్చినందుకు చాలా మాకు సంతోషంగా ఉందండి. Veda Bharat has a vision to promote natural farming and desi seeds across India and make it the central hub for the world to follow its footsteps towards sustainable farming.
యాజ్ ఎ బిజినెస్ మోడల్ వేద భారత్ గ్రో అవ్వాలి. అప్పుడే ఫార్మర్స్ వాళ్ళ వెల్ఫేర్ చూడగలుగుతారు. Veda Bharat. It is for today's world. It is a pioneer in promoting quality food, a ray of hope for the farmers to produce happily, an eye-opener for all of us to know more about our food, farmers, and the farming practices. మార్కెట్లో వేద భారత్ సక్సెస్ అవ్వాలి. అప్పుడే వాళ్ళ మా ట్రైబల్ ఫార్మర్స్కి ఎక్కువ ఆపర్చునిటీస్ ఇవ్వగలుగుతారు. 2 yearsలోనే వేద భారత్ నా ఎక్స్పెక్టేషన్ కంటే ఎక్కువగానే వాళ్ళు చేయగలిగారు. దేశీ ప్యాడీ సీడ్ ఆర్ దేశీ ప్యాడీ రైస్ ఆర్ దేశీ న్యాచురల్ వెజిటేబుల్స్ ఆర్ పల్సెస్ ఏదైనా సరే దేశీ విత్తనానికి గ్లోబల్గా ఒక గుర్తింపు రావాలి. దాని మార్కెటింగ్ లైన్ అనేది వేద భారత్ ప్రమోట్ చేయాలి, రైతులకి ఫైనాన్షియల్గా బెనిఫిట్ చేయాలి. Above all, the motive is to get quality and disease-free food to our plate.